giorno 30. Andiamo all'incontro con Pizzolato. Tutto bene? Tutto bene? Ciao. Sì, abbastanza. Mi ricordo ci siamo visti a Ferrara, bravo, sì, scusami. A questo punto non ci resta che andare a correre, che non è poco. Meno male, per questo. Allora, niente, siccome siamo abbastanza un bel gruppo e cerchiamo, io sono costretto ad andare piano e non mettetevi a ridere, sono costretto ad andare piano. E allora, perché sono poco allenato. Da noi sei costretto? No, perché sono costretto da poco allenamento. Però ovviamente può darsi che ci sia qualcuno che andrà più piano lo stesso. Cerchiamo di stare insieme e andiamo verso la riva. Si va, però, oddio, bisogna andare di là, dai. No, ma il lavoro adesso... Di là, di là. Perché la partita non vai? Se fai... lavorato non mi... Come ti senti, Vittorio, dopo questa preparazione? Il giorno prima, un leone. Un leone. Dopo questi 10 km? Il giorno della gara. Ah, questi qui mi hanno sconvolto. Ho dato tutto e adesso devo andare a mangiare perché sono la fame della Madonna. Perfetto. Ci riprendiamo anche noi, guarda. Eccoci. Eccoci ritornati al nostro hotel, vicino all'Empire State Building. Come la parola già in America è molto basso, sapete, vero, confronto all'Europa, e poi a New York è stato il peggiore statistica. Rifacciamo il percorso della maratona. Tutti i documenti del comune, le informazioni. Le signore, il giorno che si sposano, vedete, eccoli qui signore, vedete pure la parrucca, notate perché ci sono poi solo due modelli di parrucca, avete visto? Si vede molto bene che hanno una parrucca, eccola qui, anche devono tagliarsi i capelli e nessun uomo potrà più vedere i loro capelli tranne, eccoli qui, ecco, vede la signora anche col cappellino, lì sopra non c'ha i capelli, tranne crescere i capelli, le donne si devono tagliare, vabbè, ognuno ha la sua guardate, delle storie a bello. Non c'era niente, poi c'è il bello al mondo di un edificio stile Art Deco e fu il primo edificio a usare l'acciaio come elemento esterno di bellezza, come proprio fra i più belli al mondo. Allora, no. È tipo Macy's, Bloomingdale's, saranno tutti il loro warehouse. Ah sì, ti ricordi? Vostra destra si intravede, c'è uno dei più grandi magazzini, vedere un altro che ha di tutto ed è più dimensioni umane, Bloomingdale's va bene, tutta la moda dei grandi stilisti al mondo, proprio quasi là, dai giapponesi, italiani, francesi, clima diverso, c'è il settimana della Provenza, settimana Devonshire, settimana Toscana e così. Infatti la prima ferrovia che fu costruita a Manhattan fu la ferrovia che costruiva queste due città e passava dove adesso c'è la Park Avenue. Ispanico non è stato. Ma un po', ti risparmio.
Vede sulla vostra destra, in fondo l'Orienti stesi e poi di fronte a noi, ecco, seguendo su questa strada sulla vostra destra la parte proprio nera. Ci sono due Harlem nero, la parte più povera che questa è la valle. Questa è la festa. Here on the side of technology. It's gonna be on film. If I see another Phantom. That is right New York. Probably still. No, I for 1 year. Yeah, 1 year. Just a little bit to the side. My goals each are exactly the same: to have the race be safe for all the athletes that are involved, to get them quickly is not the correct word because they've got to do that themselves from start to finish, to get all 30,500 finishers into the park, get their roses for the women, get their blankets, their Poland spring water, go up to family reunion area, chill out, and just have a good time safely. Individuals that are coming in slower or later time, you're part of the New York experience. It's the greatest experience in the world. You'll get a certificate just like the 210 people. You'll get a medal. You'll have to walk downstairs backwards just like them when the race is over. But it's an experience you'll never forget, whether it's your first, your second, or your 10th.
Un pezzo di raso per la spedizione. Luis! Luis! Here are the runners from Japan. How about Mexico? Thank you very much. It's a pleasure to welcome you all to the United Nations and New York City on behalf of Mayor Rudy Giuliani. Mayor Giuliani is having a marathon of his own 2 days from today on Tuesday, 3 days on Tuesday, and it's marvelous that it coincides with the New York City Marathon. The mayor is fond of calling New York City the capital of the world, which I guess all of you could say about your home cities. Well, one reason we are is because the United Nations is right here, and we're very proud and happy to meet in its shadow. I wish all of you a wonderful stay in New York City, a great race, and I'm just delighted to be here on this wonderful occasion of people gathered all over the world in peace and contentment, our only enemy being nature, which is raining on us. Something we started many years ago when we had only 1,000 international athletes. You're now 15,000 strong. The largest For him, for her, for you and me, New York City is a different place today, ready to wrap its arms around those who humanize and dramatize, a celebration of the attempt to run, and run far. There are 30,000 hearts beating harder right now, months and months of commitment about to be tested. This is the Running World Showcase. Yes, an American tradition, but also a global event. Fortunate we are, former champions.
Tony, buongiorno. Benvenuti a I think it'll be the biggest ever, right? 34,000 about? Unbelievable. This has become a greater and greater event every year, a great athletic event. People from all over the world participate in it. And the thing that I love about it, in addition to that, is it showcases the 5 boroughs of the city. Every single borough, many, many neighborhoods, millions of New Yorkers line up, and they disprove the stereotype. They hand out water, they encourage people, they're generous. People that come here from out of town come away with a very different impression of New York. We've heard runners say that, you know, they've run other marathons in other cities, but there's nothing like New York. Right, nothing like it. First of all, it's the greatest, the biggest, like everything else in New York. It's #1, but also... Big crowd as you look live now at the start at the Verrazano Narrows Bridge. The fog rolling in, the rain is out. This is an overview of the entire course. It starts in Staten Island down at the bottom of your screen and then moves all the way on up through into Brooklyn. As we mentioned, the runners will be in Brooklyn for a long time and pass through so many different neighborhoods. It's a great drive if you've lived in New York and never taken it, from the southern end of Brooklyn all the way up to the north. Then they'll go over the Pulaski Bridge, do that little turn there that we mentioned in that piece, and then cut across the river into Manhattan, touch the Bronx.
finishing so everybody gets one of those medals. She will receive a special award. And there's Franca Fiacconi of Italy, finishing third, we believe. Franziska Rochat-Moser of Switzerland in a non-record time of 2:28.43. Colleen de Rook from South Africa, number 2. Franca Fiacconi of Italy, number 3. Last year's champion, Anuta Katuna of Romania, 4. Ornella Ferrara of Italy, 5. Kim Jones of the United States, 6. And Tegla Larupe finishes 7th. So John Kagwe wins his first ever New York City Marathon, a time of 2:08.12. He misses an extra $50,000 by 11 seconds. Joseph Chibet, his countryman and teammate, 2:09.27. They both trained at high altitude for... Miglia in the rain. 3,500, 30.500. Messo 7 miliardi di voti, non mi vuole entrare. Perché ogni volta che piove se non le pulisci passano, poi non le pulisci più.